A glorious evening to all. A guru's grace is as important as the water in the pond by which the lotus that blooms in the sun's rays is sustained. Realizing this ultimate truth, the Vaikhari Students' Union of Ashtangam Ayurveda Vidyapeetham gave life to the Upasana webinar series, which has surely given us a mild dip into the ocean of knowledge possessed by many stalwarts in the field of Ayurveda. For the Ayurveda community, it was indeed a breather to the despair times brought in by the pandemic. Today, we are here with the 12th and the final session of Upasana, Envision the New Vedic Dimension. As they say, a prayer is the best antidote against stress, pressure, pain, and failures. We have a prayer by Parvati Anil. ॐ प्रपूर्वकौ पूर्वजौ चित्रभानो गिरा वासं सामिदपसाह्यनन्दौ दिव्यौ सुपर्णौ विरजौ विमानौ अधिक्षिपन्तौ भुवनानि विश्वा हिरण्मयौ शकुनी साम्परायौ नासक्यदस्त्रौ सुनसौ वैजयन्तौ शुक्रं वयन्तौ तरसा सुभीम्ना वदिभ्ययन्तावसितं विवस्वतः शुक्रं वयन्तौ तरसा सुभीम्ना वधिभ्ययन्त वसितं विवस्वतः. Thank you, Parvati. First, we have a felicitation by Dr. Jishnu Narayanan. Jishnu Narayanan sir is an assistant professor of Agadha Tantra Department, Ashtangam Ayurveda College. Jishnu sir, over to you. Thank you. Hope I am audible to you all. If there is any issues, please let me know. The video and audio, I think I am clear. First of all, very warm good evening to one and all. Respected and dear speaker of the day, Dr. Abhijit Saraf sir, and the organizers of this program, Vaikhari Union, and all other participants who had gathered here for this wonderful session. Namaste to one and all. It's obviously it is a very pleasureful and very honorable day for me to be invited as a speaker or as for the facilitation in this special occasion. As I have learned, this might be the 12th session of the webinar series called Upasana, and mostly it is the last one of the series. First of all, I extend my warm wishes to the Union of Ashtangam Ayurveda Chikisalayam Vidyapeetham Vaikhari for a wonderful attempt to gather the knowledge and gather the opinion of a very experienced teachers and very experienced clinicians from across the state. And it has been a wonderful series for Ayurvedic community, especially for the students. And the union has taken the pandemic era, or the era where nobody was knowing what to do separately or what to do innovatively. So they have taken that time for a wonderful session, and they have made a very good opportunity for all these learners here. So wonderful attempt, and I congratulate each and every person behind this attempt. Secondly, today again it is a very pleasureful day for me personally, because as some of us might be at Ashtangam had already
associated with Sri Vaidya Abhijit Sarabji and his beloved Guru Dharmadhikari sir during last year, maybe just before this, 2-3 months before, it was the first anniversary of our Charaka Chintan, which we have attempted here as a new program at Ashtangam. Many of you might have came or might have attended that program or might have gone through the videos and audios of that program. So that was a very first kind of an attempt at Kerala, where we as Kerala Ayurveda community are not so very familiar or not so very common to the aspects or the basic aspects of the northern system of Ayurvedic studies. We more often make our route into the Ashtanga Hridayam, whereas towards the north it is more often to the core of the Charaka Samhita. Though, even though the basics of everything, or basics of whether it is Ashtanga Hridayam in the south or even the Charaka or Sushruta in the north, even though the route becomes the same thing, but the explanations, the way of approach towards the Samhita and the system of teaching differs a bit. So it is very peculiar and very interesting to know the opinion from other system of knowledge to be incorporated in our what to say knowledge system. So during the Charaka Chintan, what we have organized last year, it was a very successful event, and we have got very new and very open idea about the Tridoshas, about the way how the Charaka and how the traditional northern system of Ayurveda is viewing the basics of Ayurveda. So I hope it will be a wonderful session, especially for the people in the south or even in the Kerala to have a very new and wonderful idea or visualization of how Tridoshas work, especially in the peculiar aspect of Avarana. So I again congratulate the Vaikhari Union for their peculiar selection of teachers and very interesting topics all through this Upasana series, and especially this day is a very what to say auspicious day as a finishing point of your Upasana series. I congratulate the team, and I hope they will be coming up with more and more better ideas and better seminars and better programs like this. And once again, very I wish all the namaskarams to my dear Vaidya Sarabji, and I wish this will be a wonderful occasion for all the people who are gathered here. You will be having a great session ahead. Over to you, team. Thank you. Thank you, sir. The Vaikhari Students' Union of Ashtangam Ayurveda Vidyapeetham feels highly honored to have the presence of Vaidya Abhijit Saraf. The topic of the day is unveiling the concept of Avaranam. Abhijit sir, the founder and president of Agastya Foundation, Nasik, and the co-secretary of Anand Ayurveda Pratishtanan, has earned a PhD in Samhita with a gold medal and has also secured the Best PhD Thesis Award in 2016. Sir has a PG in Samhita as well as psychological counseling. Sir graduated BAMS from SS Ayurveda Mahavidyalaya, Pune. Sir is a disciple of Honorable Professor Dr. Anand Dharmadhikari sir and has assisted him in more than 142 Charaka Samhita Nirupana programs at various places. The Ashtangam family is truly thankful to him for having enlightened us with his knowledge at the prestigious event Charaka Chintanam conducted at Ashtangam Ayurveda Chikitsalayam Evam Vidyapeetham in the year 2019. Our speaker is an outstanding Ayurveda consultant with glorious 15 years of clinical experience. He has always showcased active participation in discourse, researches, surveys, and other academic works. He has been a resource person in many events and has presented many papers and posters on different topics.
He is an expert speaker and an excellent PG guide for dozens of students and has authored numerous articles, journals, and books. In addition to this, he established Atreya Prakashan Samstha in Nasik, a firm devoted for publishing Ayurvedic literature. He has been bestowed with numerous awards like Dhanvantari Award 2019, Acharya Puraskar 2019, Charaka Award by Nirog Street for his contributions. At present, he is a reader at SSAM and H, Nasik. Sir, we extend a gracious welcome to you. A cordial welcome is also extended to all the delegates. I request all of you to switch off your cameras and mics. You may put down your questions and queries in the chat box. They'll be addressed at the end of the talk. If you wish to clear your doubts directly with Sir, you may message the organizer. We'll let you know when your turn comes. Now you may start your session, Sir. नमस्ते. ब्रह्मदक्षाश्विदेवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताशवेश चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः. ओम अश्विना यज्वरीरिषो द्रवत्पाणि शुभस्पते पुरुभुजा च नस्यतम्. ओम. अद्य अस्मिन् भाद्रपद मासे एतस्मिन् उपासना नामक संभाषायाः अहम् अत्र उपस्थितानां सर्वेषाम् आयुर्वेद विद्वानानां तथा आयुर्वेद विद्यार्थिनाम् अहं मनःपूर्वकं सुस्वागतं करोमि. एतत् मम अहोभाग्यं यत् अहम् अत्र उपस्थितः. अग्रे अहं मम विचाराः इंग्लिश तथा हिंदी भाषायां प्रकटीकरोमि. Hello everyone. Today we are going to see the concept of avarana. I will try my best to deliver it in English language, but as I am not so much comfortable in English language, if I am get stuck up somewhere for the proper word, I will use the Hindi language for the convenience. Language is not important. Siddhanta is important, and if we want to propagate the Siddhantas and the thinking process, we have to get over the language barrier. So I will try my best. If there is any mistake in English language, please forgive me. Today we will go ahead to our subject. Our subject is to clarify or to understand properly the concept of avarana. But before the understanding of this concept, we have to understand and to get proper concept of Vayu Sankalpana and Avarana and Prakopa Kalpana. These two are very big concepts to understand, as each have a capacity of 1 to 2 hours of lecture. So I will conclude it in short manner. In Ayurvedic literature or Ayurvedic Sanhitas, the concept of Vayu is described only in Charak Sanhita. प्लीज आपके माइक और आपका वीडियो म्यूट करके रखिए, प्लीज बी म्यूटेड. So only Charaka has explained the concept of Vayu. Vata Prakop, Kshaya Vruddhi Lakshanas of Vayu, Prakop Lakshanas of Vayu, vitiation of Vayu, disease state of Vayu, and some Vata Vyadhis are described by all the Sanhitas. But the core concept of Vayu, what is Vayu, is only described in Charak Sanhita. As dear Dr. Jishnu sir has just told us that
in southern India, the pattern of study is more based on Ashtanga Hridayam Samhita, and in northern part or in western part or in middle central part of India, it is more based on Charak Samhita. But according to little bit I know, Charak and Vagbhata or Sushruta as well, they have roam around the whole country. The country means not only just now what we our concept of country, that in this era India is our country, but at their time Bharatavarsha is from Syria to the Vietnam, and Tibet is also our part. So they roam around all over the country of Bharatavarsha of that time, and they uh, clarify and उन्होंने सभी जगह से सभी चीजें ली और उसको एक सार स्वरूप में हमारे सामने रखा. So if Charak has explained the concept of Vayu, why Vagbhata is not explain it? Maybe he is thinking of that, maybe the thought behind that part is Charak has already explained it, so why we have to repeat it? Or otherwise, due to the Kala Parivartana and Buddhi Rasa, he maybe excluded that. But there is some message that please give whole lecture in Hindi. But as I have requested that many people would not, they are not very much comfortable with Hindi. So I will continue my lecture with English language, and if I will stuck up somewhere, I will continue with Hindi. Okay, again I am saying that language is not the barrier. Please understand the concept first. So what is Vayu? What is Vayu? Vayu is a dosha, is one of the tridosha. So all the characteristics of dosha are also applicable to Vata dosha. What are the criteria or characteristics of dosha? The characteristics of dosha are described everywhere in Samhita. We have to collect it and put in some pattern, and then we have to understand the concept of dosha. It is a very vast subject, so I will just संक्षेप में मैं बताना चाहूंगा. Dosha, tridosha are basic elements of our body. They are the representative of Soma, Surya and Anil of Srushti. Dosha are having Paramanu Swarup. They are not imaginary. They are not Sthula Swarup. They are having Sukshma Paramanus. Vayu has a Sukshma Paramanu, Pitta has a Sukshma Paramanu, and Kapha has a Sukshma Paramanu, and they are having their own unique qualities. In Avasthapaka, they are created by Avasthapaka. After the Avasthapaka, after the degeneration of Panchabhautik Sanghatan of Ahara, the dosha are created. We have to pronounce it as dosha, not the dosha. Vata, not as a vata. Pitta, not as a pitta. And kapha, not as a kapha. We have to pronounce it as our Sanskrit pattern, not the according to European style. Yoga is yoga, not yoga. So Vayu is Vayu, not Vata, and not Pitta and not Kapha. Vata, Pitta and Kapha. This is the proper pronunciation. So we have to clarify the things starting from the pronunciations. So Tridosha are having the first major criteria is
they are in Parmanu Swarup. Reference is, I have asked everybody that please bring your Charak Samhita with you, keep the Charak Samhita with you, so that, or keep one notebook with you, so that you can write down the references and collect them accordingly. So the reference is Charak Samhita Sharirsthan chapter 7 by 17. Don't open it. When we will go to the Avarana concept, then we will see the sutras. We are now seeing what is the concept of Vata. Concept of Vata. So Vayu having its own Parmanu. This is the first criteria of dosha. Reference is Charak Samhita Sharirsthan chapter 7 Sutra 17. Sutra is Sharira avayavahatu Parmanu bhedena aparisankheya bhavanti. The next criteria or characteristics of dosha is they are always in rotatory condition. They are sarva sharira chara, always. They never get stuck up in prakruta avastha. In prakruta avastha and in vikruta avastha also, if there is no any kind of avrodha or any kind of skha vaigunya, they always roam around whole body. So now question will arise in your mind that if they are roaming around all over the body, they are sarva sharirachara, then why their proper sthanas are described? The answer of this question is sthana are described as their major activity sthanas or abhivyakti sthanas. These are the abhivyakti sthana, means they are. Please ask your question after the lecture. I am requesting you, please ask your questions after the session. Session is just started. Topic is not unveiled. Please be patient and ask your questions after the session or at the end of the session. Thank you. We are talking about the criteria or characteristics of dosha. First characteristics or criteria of dosha is they are in Parmanu state always. In Sukshma Parmanu, they have their own unique qualities. That's why dosha is a dravya. There is a pattern of thought or there is a kind of a thinking process that dosha, three doshas are guna, but it is wrong, because if they are guna, they don't have their own guna. Guna gunashrayaha na ukta. So dosha is dravya, vata is dravya, pitta is dravya, and kapha is dravya, and they have their unique qualities. Second criteria or characteristics is dosha are always in rotatory movement, and the sthana are described, the sthanas are described like pakvashay, kati, sakti, shrotrasi, sparshanendriyam. These are the sthanas of vayu. Nabhi, ramashaya, svido, lasika, rudiram, rasaha. These are the sthanas of pitta, and the sthanas of kaphas are also described. So why these sthanas are described as the dosha are always a rotatory movement. So sthana is described because these are the sthana where the respective dosha is in abhivyakti state, or at the respective places the dosha will occur the disease state accordingly. Means vata vyadhi can be occurred in pakvashay, kati, sakti, shrotrasthi, sparshanendriyam accordingly. Means जब सबसे ज्यादा व्याधि कहाँ हो सकते हैं तो वो इन स्थानों पे हो सकते हैं. द रेफरेंस ऑफ दिस कंसेप्ट इज चरक संहिता सूत्र स्थान chapter 20 सूत्र number 8. In the commentary of this sutra, Chakrapani has said that
अत्र प्रायः वातविकारा भवन्ति. In these sthanas प्रायः वातविकारा भवन्ति. Bhutascha durjayaha. If the deceased state occur in these sthanas, they will be in kashta sadhya. They will be kashta sadhya. And atra avajite vate, if you control the vayu here in these sthanas, if you nullify the vikruti of vayu in these sthanas, atra avajite vate sarva vata vikara avajayaha. You can achieve or you can control the visheshan of vayu all over the body. One reference I would like to share in Charak Siddhisthan chapter 9, Trimarmiya Siddhi, in sutra number I think 7 to 8 number sutra. The sandarbha of the sutra is the sutra refers to the marmaghat, and they said that Charak has described that nahi basti samam kinchit marma paripalanartham asti. If you control or if you achieve the swasthya of marma, or if you control the visheshan in the marma sthanas, the best treatment is basti chikitsa. The basti chikitsa is carried out in pakvashaya. In pakvashaya में हम बस्ती देते हैं, and the effect of the basti will be at marma sthanas like shira marma, hruday marma, basti marma, etc. How this is happen? This is happen because of the sthanas pakvashaya, kati, sakti, shrotra, sparshanendriyam are the major abhivakti sthanas of the each dosha. Like pakvashaya adi for vayu, nabhi ramashaya adi for pitta, and urak kantachara adi for shleshma. So the dosha are always in rotatory movement. Like if we have a account in some bank, and if I submit 5,000 rupees in my account, there is no such kind of locker of my name. There is no locker where that money will be kept in safe. If I submit 5,000 rupees and someone has debited 5,000 rupees from his account, maybe the currency which I have submitted, it will be debited to that person. Money is not stationary. Money is always in rotatory movement. Money is rotating in market. There is no such accounts in each bank. Our accounts are imaginary. Is it clear? So likewise, dosha are always in rotatory movement. The sthanas are abhivakti sthanas. The next criteria of dosha is three doshas are having exactly opposite qualities. Still, they are rotating with each other, not nullifying each other. They are associating each other, having opposite quality. Like vayu is ruksha, pitta shleshma is snigdha. Vayu is shita, pitta is ushna. Vayu is ruksha, pitta snigdha. Vayu is khara, pitta shleshma is pichhila. Likewise, they are opposite in qualities. Still, they are not nullifying each other. They are traveling all over the body. Next major criteria of dosha is Bhagavad Ashtangrudaya has described that in chapter 12, Sutrasthan Ashtangrudaya, Sutrasthan chapter 12. The sutra is dosha eva hi sarvesham roganam eka karanam. सभी व्याधियों का एकमात्र कारण दोष ही है. For each and every disease state, the hetu is dosha prakopa. We always think that the hetus are ahariya hetu and vihariya hetus. Ahar and vihar will vitiate the dosha, and dosha prakop will carry out the disease state. मीन्स आहार और विहार ये दोष प्रकोप के हेतु है, और दोष प्रकोप ये व्याधि का हेतु है.
आहार और विहार डायरेक्टली व्याधि निर्माण नहीं करते हैं। आहार और विहार से दोष विकृत होते हैं, दोषों का प्रकोप होता है और दोष प्रकोप से व्याधि होता है। There are some vyadhi hetus which can directly develop the disease state, like in Vatarakta, the Utkatasana is a hetu of Arsha. In Vatarakta, some kind of hetus are there which directly disease will occur in that kind of condition. But 99% hetus, ahari and vihariya hetus, are of dosha prakopa. You can open any chapter while reading the Sanhitas, you will find that the hetus are described, and the last line will be एतै हेतुभिः वातः प्रकोपो आपद्यते, पित्तः प्रकोपो आपद्यते, श्लेष्मा प्रकोपो आपद्यते, आणि देन आगे कहेंगे तत्प्रकुपितम आमाशयम प्रविश्य, तत्प्रकुपितम महाश्रुतसी प्रविश्य, तत्प्रकुपितम गुदे प्रविश्य, likewise. So the criteria of dosha are of also the criteria of vayu. So if you have to think about the avaran concept, we must know the criteria of vayu. There is some minute difference in vayu and pitta shleshma, that pitta shleshma are also can be found in sthula swarup, but vayu cannot be found in sthula swarup. He is having very sukshma paramanu. Like we have you remember that in studying while studying in 12th in physics, we have studied that there is 3 states: gaseous, solid and liquid. And when we try to diagram it in the some kind of spherical or in kind of a pattern, in gaseous state we will create the dots very far away, in liquid little bit far away, and in gaseous state very tight or very considered manner. So gaseous state or vayu is having some very sukshma paramanu, but vayu have parmanu, don't forget it. वायु हैज इट्स ओन परमाणु, वायु को परमाणु है पर वो स्थूल स्वरूप में आता नहीं है. रेफरेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट इज चरक संहिता सूत्रस्थान चैप्टर 12 सूत्र नंबर 3. The Chakrapani has described that vayu is asanghatvantam. There is no sanghat of vayu. Vayu never be in sanghat state, because it's having very minute sukshma paramanu. It can stuck up somewhere, it can have vimarga gaman, it can have avrodha somewhere, but vayu never be seen in sanghata swarup. But pitta and shleshma can be seen in sanghata swarup, like in vomiting we can see the pitta, we can see the shleshma, but we never see the vayu in solid state or in visible manner. In Indriyasthana, Charak has described that someone who able to see the vayu, he will die in 7 days. It is the arishta lakshana. If someone is able to see the vayu, it is the arishta lakshana. So vayu is avyakta, not amurta. Vayu has murti, but it is avyakta. So vayu is having quality, extra quality, that it is a avyakta. That's why vayu has its own capacity to travel its own and to travel with him others also. Pittam pangu kapha pangu pangava dhatavaha vayuna yatra niyante tatra varshanti meghavat. So this is the concept of vata dosha. But I am having one question here. Vayu has its own gati, but who give gati to the vayu? Please try to understand my question. Because of whom vayu have its own gati?
So I will clarify this. In our body, Vayu is in 4 stages. First Vayu, there are 2 types of Vayu in our body. 2 types of Vayu in 4 stages. One is a Amurta Vayu and second is a Murta Vayu. I just said that Vayu is not Amurta, it is Avyakta. Means it is the Murti, it's having Murti. Murti means Paramanu. In Sruto Vimanadhyaya, do you remember that the first sutra of Sruto Vimanadhyaya is Yavanta Purute Purushe Murtimanta Bhav Visheshaha Tavanta Eva Asmin Srutasam Prakara Visheshaha. And there are Doshavaha Srutas also. Doshava Srutas is there, Vatava Srutas is there, Pittava is there, Sheshmava is there. So Vayu is have Vata Dosha have its own Murti, its own Paramanu. But there is one another Vayu which has Amurta, which is Amurta, which don't have the Murti or Paramanu. Means it is the Shakti Swarupa Vayu. So there is 2 types of Vayu, Murta and Amurta. So we will first see the Murta Vayus. When we eat something or Ahara is we are intaking the Ahara, different kind of Ahara. There is 4 types of Ahara, Khadya, Peya, Chosha, Leya. The every kind of Ahara is Panchabhutik instead. So after the intake of Ahara, in the process of Avasthapaka, Ahara will be degenerated, or it is the Panchabhutik Vigatan is carried out. And from Panchabhutik Ahara, the separate Paramanu of each Pancha Mahabhutas are created in the Avasthapak. The Paramanu of Vayu, which is decomposed from the Panchabhutik Ahar, is the Murta Vayu. In Katu Avasthapak, the Paramanu of Vata Mahabhut will be carried out, will be उनका विघटन वहां पे होगा. कटु अवस्थापाक में वात महाभूत का परमाणुओं का विघटन होगा. This is the first Murta Vayu, Murta Vata Vayu. Second, after the Panchabhutik Vigatan of Ahara, the Paramanus of Pancha Mahabhutas will be roam around all over the body and they will be associated again. Means Parthiv and Apya will create Kapha Dosha. मतलब पांचभौतिक पर उनमें श्लेष्मा और पार्थिव का आधिक्य होगा. अब फिर पंचमहाभूतों का एकत्रीकरण होगा और जब उसमें से वायु और आकाश महाभूत का आधिक्य होगा तो वात दोष की निर्मिति होगी. तो वायु वात दोष is second Murta Vayu. Third kind of Murta Vayu which is functioning in our body, that the oxygen which is called as the Ambara Piyusha, means the Vayu of Srushti, which is Panchabhutik. This oxygen or this air is Panchabhutik. वायु हमारे श्वसन के साथ शरीर के अंदर जाता है, प्राणव स्रोत से अंदर जाता है और फिर शरीर में कार्य करने के बाद फिर से उच्छ्वास के साथ बाहर निकल जाता है. This is third kind of Murta Vayu. The same air is also acting on our twacha. Due to Ruksha Vayu, twacha will become the Ruksha. Due to Snigdha Vayu, twacha will become the Snigdha. Due to Ushna Vayu, twacha will become the Ushna. We have experienced that. We all are experience it. So the Murta Vayu are 3 kind of Murta Vayu. First, in the air in the outer world, which is get inhaled from pranava srotas, they will Murta Vayu. So first Murta Vayu is external Vayu, जो सृष्टि में होता है वायु, जो श्वसन के साथ शरीर के अंदर जाता है, कार्य करता है और बाहर निकल जाता है. उसके बाद वो त्वचा के ऊपर भी कार्य करता है, त्वचा पर भी उसका कार्य होता है. दूसरा मूर्त वायु है जो आहार के सेवन के बाद, अवस्थापाकों के बाद, कटु अवस्थापाक में
वायु का महाभूत का परमाणु उत्पन्न होता है, ये दूसरा मूर्त वायु है। और फिर पंचमहाभूतों के विघटन के बाद दोषों की जो निर्मित होती है उसमें वायु आकाश महाभूत प्रधान पंचभौतिक जो परमाणु उत्पन्न होता है, ये तीसरा वायु है शरीर में मूर्त स्वरूप का। और इन तीनों को चलाने वाला द पावर और द शक्ति बिहाइंड दिस थ्री काइंड ऑफ मूर्त वायु इज अ शक्ति स्वरूप वायु which is also called as a raja guna. Raja, we also called as a raja, which is the quality of prakriti. It is a shakti roop vayu. If you have gone through the Charak Samhita Sutrasthan chapter 12, you can understand this concept properly. In the sutra number 8, Charak has described that the karma of vayu, in prakrut karma of vayu in Srushti, they have said that the prakrut karma of Srushti is आदित्य चंद्र नक्षत्र ग्रह गणानाम संतान गति विधानम, मतलब सूर्य चंद्र नक्षत्र ग्रह गण इनको अपनी अपनी कक्षा में घुमाने वाला ये वायु है। तो वहां पे पंचभौतिक परमाणु, देखो पंचभौतिक परमाणु ये सिर्फ पृथ्वी पर है, अवकाश में नहीं है। सो सूर्य को चलाने वाला, चंद्रों को चलाने वाला, नक्षत्र ग्रह गणों को चलाने वाला जो वायु है, उनको अपनी अपनी जगह पे रखने वाला वायु है, वो शक्ति रूप वायु। इट्स काइंड ऑफ, इट इज द पावर, समथिंग शक्ति इज देयर, अपनी अपनी कक्षा में रखने वाला वो वायु है। और ऐसे शक्ति रूप वायु का वर्णन कई जगह पे मिलता है। और ऐसे शक्ति रूप वायु का वर्णन चरक संहिता के सूत्रस्थान के 12वें अध्याय में दिया है। शस्यो अभिवर्धनम, धान्यों को अपने योग्य समय में निर्माण करना, ये भी करने वाला वायु है। सो ये पंचभौतिक वायु तो नहीं करेगा, ये शक्ति रूप वायु ही करेगा। नदी को चलाने वाला वायु है, समुद्र में सुनामी लाने वाला वायु है, भूकंप करने वाला वायु है, शिखरी से मतलब जो पर्वत के पहाड़ों के ये जो शिखर होते हैं वो गिराने वाला वायु है। जलों का सरोवर होता है उसको सुखाने वाला वायु है, पानी की मतलब बाढ़ लाने वाला वायु है। ये वायु मतलब शक्ति रूप वायु, इसको भी वायु ही कहा गया है। तो ये शक्ति रूप वायु है। आपको पता, you are thinking that for the concept of avarana, what is it saying this kind of things? Yes, for understanding the concept of avarana, we have to clarify the concept of vayu first. So this is the vayu. We are taught that there is 5 types of vayu. I'm asking the reference. Where is that reference that they are described that these are the types of vayu? No, Charak has described that प्राणोदान समान व्यान अपान आत्मा कहा है। आत्मा मीन्स द आत्म रूप है। वायु एक ही है, शरीर में एक ही द्रव्य है, उसके 5 आत्म रूप है। जैसे कोई व्यक्ति होता है, समझो मैं एक व्यक्ति हूं, तो मैं किसी का पिता हूं, किसी का पुत्र हूं, किसी का भ्राता हूं, किसी का भाई बंधु हूं, किसी का मित्र हूं, किसी का शिष्य हूं, किसी का आचार्य हूं। तो मेरे अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग मेरे रूप होते हैं, पर आदमी तो मैं व्यक्ति तो एक ही हूं ना। उसी प्रकार से शरीर में वायु जो वात दोष है वो एक ही है, वात दोष, पर ये उसके 5 आत्म रूप है। और ये वर्णन सुश्रुत ने करके रखा है। प्राण उदान समान अपान व्यान, ये एक ही वायु के अलग अलग स्वरूप है। जब आहार का पंचभौतिक विघटन होता है तब वायु आकाश महाभूत प्रधान उत्पन्न होता है, और उसके साथ अगर पार्थिव भी उत्कट होता है तो उसको गंधगुण होता है, वो अपान क्षेत्र में जाता है, उसको हम अपान नामकरण हमने किया है इसको। देखिए ये सभी जो संज्ञाएं दी है ना, ये हमने दी है। शास्त्र निर्माते जो है, शास्त्र निर्माण करते समय दी है उनको संज्ञाएं कि ये वायु है, ये पित्त है, श्लेष्मा है, पर द्रव्य तो वो एक ही है बॉडी में। So there are now 5 types of vayu. These are the atma rupas of vayu. These are the 5 atma rupas of vayu. These are not the types of vayu. Vayu in 4 stages. There are 2 types of vayu, murta and amurta. Murta has 3 stages and amurta is a unique power. It is Shakti Rup Vayu. It is described in Charak Sutra 12. Also it is described by Shankaracharya in the Prashnopanishad.
Also, it is described in very many Sanhitas of the other Shastras, like Samarangan Sutradhar, like Vayu Upanishad, Vayu Bindu Upanishad, Yoga Bindu Upanishad, Yogopanishad, Chandogya Upanishad. It is described in Bhagavad Gita also. It is described. Shakti Rupa Vayu is described, and the Vata Dosha, which is Murta Vayu, has 5 Atma Rupas. They are not a type of Vayu. They are Atma Rupas of the Vayu. So, why it is important to understand? Because while we are describing, while we are assessing the concept of Pranavruta Samana, we have to understand that this is the same Vayu having some different qualities. In Panchabhotik Sangatana, there is some kind of differentiation in Panchabhotik Sangatana. The Vayu having some kind of Agneya Utkatatva, it is called as Saman Vayu. The Vayu having some kind of Jaliya Utkatatva, it is called as a Udana Vayu. The Vayu having kind of Utkatatva of Akash Mahabhut, it is a Pran Vayu. And Vayu having Utkatatva, matlab Bhuyatva of Vayu Mahabhut, it is called as a Vyan Vayu. It is described in Sushrut Samhita Sutrasthan. Please go through it. So this is the concept of Vayu. Next we will see that what is the Prakopa, because after the Prakopa only the Vata Vyadhi will occur. So what is the Visheshan of Vayu? Prakopa is not only Vruddhi. In Charak Samhita, Sharir Sthan, chapter 6, sutra number 15, in his sutra, Charak has described the concept of Prakopa. Prakopa means Vruddhi and Kshaya. Not only Vruddhi, Kshaya is also Prakop. And the Chakrapani has described that, it is described its definition that Vikruti matram hi vata dinam prakopaha. Any kind of Vikruti is called as Prakopa. So the Prakopa means, Prakopa is not only Vruddhi, Prakopa is also Kshaya. So now we will open the chapter 28. Please keep Charak Samhita with you and open the chapter 28, Chikitsa Sthan, Charak Samhita Chikitsa Sthan, chapter 28, sutra number 247. If you have the Samhita, means Charak Samhita with Chakrapani Tika, please open the page number 627. Sutra number 247. The sutra is Kshayam Vruddhim Samatvam cha Tathaiva Avaranam Bhishak Vidnyaya Pavanadinam Na Pramuyati Karmasu. Means any Vaidya which is having the knowledge of Vayu Kshaya, Vata Kshaya, Vata Vruddhi, Vata Samatva and Avarana of Vayu, that person will never get confused in treatment. Na pramuyati karmasu. Kshayam vruddhim samatvam cha tathaiva avaranam bhishak vidnyaya pavanadinam na pramuyati karmasu. Means for the appropriate treatment, we have to assess the knowledge of kshayatva, vruddhatva, samatva and avarana of dosha, of tridosha. So avarana is very much important. I want to clarify that. First, I want to clarify that avarana is not a different disease state. Please be patient and please be listen what I'm saying. Again, I will repeat it. Avarana is not a different disease state. Avarana will occur in each disease state. In every avastha, there will be some kind of avarana. So why it is described? So avarana is a concept of buddhimanta. ये बुद्धिवानों की कल्पना है. The brilliant person will understand the concept of avarana, and Charaka has said that only brilliant person can assess and can use the concept of avarana. We all are brilliant persons,
as we are already studying the Ayurveda. So Ayurveda is already a unique science. It is a unique science. It is a science, and it is already a specialization. So we are all are brilliant. So we can easily assess and easily understand the concept of avarana. I am very much sure about that. It is very simple. Avarana is not so much confused or critical concept. It is very easy, but we have to first assess some kind of basics concepts like vata, vayu, what is the vayu, what is concept of shakti rup vayu, what is the prakop concept, and what is the vata vyadhi. So in the same Chikitsa Sthan at chapter 28, सूत्र नंबर 217, 217 नंबर का सूत्र निकालिए. चरक संहिता चिकित्सा स्थान चैप्टर 28, सूत्र नंबर 217. सूत्र इज स्थानानि अवेक्ष वातानां वृद्धिं हानिं च कर्मणां द्वादश आवरणानि अन्यान्य अभिलक्ष्य विसर्जितम्. For understanding of avarana, what we have to do? We have to first assess sthanani aveksha vatanam. We have to assess, or we have to understand, or we have to note the where the vitiation occur. At what sthana vitiation is occur? Vitiation of vayu. Sthanani aveksha. Aveksha means to observe. First observe where the vitiation of vayu is occurred. Vatanam sthanani aveksha. Next, what we have to observe? Vruddhim hanim cha karmanam. At that sthana, observe that is it kshaya or is it vruddhi of vayu? The lakshana which is occurred at that sthana, it is lakshana of kshaya or lakshana of vruddhi. Please observe that. So for understanding or for assessing the avarana concept, we have to observe the two things. Observe where the vitiation or disease state is occurred of that sthana. Like there is the Malavashtamba. So what is the sthana of Malavashtamba? Is Guda. So Guda is sthana of which vayu? It is the Apana Kshetra. So vitiation is occurred at Apana Kshetra. And now understand or observe that is it vruddhi of apana or kshaya of apan? It can be assessed from the karma, of that vayu. Means mala nissarana is the proper or prakrut karma of vayu. So the malavashtamba is not the prakrut karma of vayu. It is not vruddhi, not kshaya. It is due to avrodha. Some kind of avrodh, malavrod is there. I'm just giving an example for understanding. So now next, please open the chapter Charak Vimansthan, chapter 5. The concept of avarana is described in this chapter. Chapter Vimansthan, Adhyay 5, Sutra number 9. The last 3 lines of this sutra, Vimansthan chapter 5, Sutra number 9, and the last 3 lines of this sutra, Srotaunsi eva, Dhatavaha Dhatun eva, Pradushayanti Pradushtaha. Now keep everything aside and please concentrate on this sutra. What Charak is saying, Srotaunsi eva Pradushayanti, Pradushtaha Srotasaha, Srotaunsi eva Pradushayanti. One Srotas is, if the one Srotas is vitiated, because of vitiation of one Srotas, the next Srotas will be vitiated. If any disease state is occurred in one Srotas, because of this disease state, another Srotas
will be hampered. अगर एक स्रोतस में विकृति उत्पन्न हो गई तो उस विकृति के परिणाम स्वरूप दूसरे स्रोतस में विकृति उत्पन्न हो सकती है. आगे कहते हैं प्रदुष्टः धातवः धातूनेव प्रदूषयन्ति. If one dhatu is get vitiated, it will hamper the function of another dhatu. If rasa is vitiated, rakta will be hampered. If rakta is vitiated, mouse will hampered. If mouse is vitiated, shukra will be hampered, can be hampered. So one dhatu will vitiate another dhatu. One srotas will vitiate another srotas. And आगे कहते हैं तेषाम एव सर्वेषाम वात पित्त श्लेष्मणः प्रदुष्टः. What is, who is vitiating there? Srotas is not vitiating. The vitiation is srotasa is of doshas. Dosha are vitiating in the one srotas, it will hamper the function of another srotas. Means if there is a 60 students in one class and I am taking a class in on Charak Samhita or something, some subject, if once some student is not behaving properly, he is talking or is some kind talking on phone or laughing, so because of his vikruti, other students will hamper their patience and their study. The vikruti will occur in other students also. If there are mangoes in some place and one mango is get vitiated or get वो खराब हो जाता है, तो because of the improper mango or the एक आम अगर खराब हो जाता है तो उसकी खराबी के कारण बाकी के आम भी खराब हो जाते हैं. It is called as avarana. Means one sharir bhav is vitiated because of vikruti in that sharir bhav. Another sharir bhav is get vitiated. It is called as avaran. The avarana is not pidhan. In vyavahar, we use the shabda avarana as to some siege, to control someone or to hide someone. It is not the concept or not the meaning of avarana, of vayu avarana. In this avarana concept, the meaning of word avarana is to vitiate someone, not to hide someone. In the pratyaksha praman, you can remember there are 8 reasons of which are badhaka of pratyaksha jnana. In that 8 reasons, one is avarana, means to hide. If I put my hand here, you cannot see me. I am here only, but you cannot see as I am putting my hand in front of the camera. This is the avarana which is described in pratyaksha praman. But in the concept of avarana in vata vyadhi, this is not the proper meaning. In vikruti, means in vayu vikruti, vata avarana, the meaning of word avarana is to vitiate someone. किसी को विकृत करना, ये उसका अर्थ है. एक विकृत हो गया तो उसके विकृति के कारण दूसरा घटक विकृत हो जाता है. इसने इसको आवरण किया है, ऐसा कहा जाता है. Now, do you understand it? Please tell me, till now, do you understand it? So that I will go ahead, or otherwise I will clarify it. So we can understand easily. Okay. So avarana is not a different condition, different state, different disease. It is not a different disease. Avarana can be occurred, or it is happening. It should happen in every disease state. How we will see that? We will see some examples. First, understand this concept. And the proper word of meaning of avarana word is to vitiate someone. Because of vitiation of one sharir bhav, another sharir bhavas can be vitiated
इट इज कॉल्ड आवरण. एक शारीर भाव या एक घटक, शारीर का घटक विकृत हो जाता है तो उसके विकृति के कारण अन्य शारीर भावों की कर्मों में विकृति आती जाती है, तो इसने दूसरों को आवृत किया है, ऐसा कहा जाता है. हम एग्जांपल्स देखेंगे. अब ये जो आवरण है ये कई प्रकार का हो जाता है. पहला आवरण है मूर्तों का अमूर्तों पे आवरण. मतलब जो मूर्त भाव है, श्लेष्मा, पुरी, पुरीश, पित्त, रस, रक्त, मांस, अस्थि, मेद, मज्जा, शुक्र, लसिका, ओज, ये जो सारे मूर्त भाव है इनके कारण वायु के वहन में अवरुद्ध होना, ये मूर्तों का अमूर्तों पे आवरण है. इसके उदाहरण हम देखेंगे. दूसरा प्रकार है अमूर्तों का अमूर्तों पे आवरण. मतलब प्राणावृत समान, समानावृत व्यान, व्यानावृत अपान, अपानावृत समान, समानावृत उदान, ये जो 20 प्रकार के आवरण बताए हैं वो. तीसरा मूर्तों का मूर्तों पे आवरण. मतलब श्लेष्मा के कारण रस का कार्य विकृत होना, पित्त के कारण रक्त विकृत होना, एक मूर्त भाव की विकृति के कारण दूसरा मूर्त भाव विकृत होना, ये मूर्तों का मूर्तों पे आवरण है. और चौथा जो सबसे लास्ट है उसको अभिभवात्मक आवरण कहा जाता है, जिसका वर्णन हम सबसे आखिरी में कहेंगे. व्हाट इज अभिभवात्मक आवरण. तो पहले हम देखेंगे कि मूर्त भाव पदार्थों से अमूर्तों की विकृति कैसी होती है. निकालिए चिकित्सा स्थान चैप्टर 28 वातव्याधि चिकित्सा अध्याय, सूत्र नंबर 61. हम 58 से देखेंगे. एक प्रश्न आया है यहाँ पे. देयर इज वन क्वेश्चन. आवरण को किसी रोग की अवस्था कह सकते हैं क्या? I will repeat my word. I will repeat my sentence again. Avarana is not a different disease. Avarana can be or it should be happen in each and every state of disease. आवरण ये हर अवस्था में उत्पन्न होता है. It is not a different अवस्था. It is not a different disease state. It is not a different disease. Avarana is a concept of buddhivanta. It is a concept. How we will now see the examples so you will understand the concept easily. We will see the sutra number 58, Charak Chikitsa Sthan, chapter 28, sutra number 58. सर्वेषु एतेषु संसर्गम पित्तादे उपलक्षयेत. उसकी पहली लाइन देखेंगे. स्थानानाम अनुरूपैश्च लिंगे शेषान विनिर्दिशेत. स्थानानाम अनुरूपैश्च लिंगे शेषान विनिर्दिशेत means some kind of vatavyadhis are described here, like pakshaghat, grudrasi, khalli, apatanak, क्या दंडापतानक, बहिरायाम, अंतरायाम, then akshepak, then dandavasta, dandaka, ardita. These are described in detail. But there are some anukta vatavyadhis also which is not described different in different kind of in Sanhitas. One sutra is there, 58, first line of 58. Sthananam anurupaisya lingaihi sheshan vinirdishet. The vatavyadhis which is not described here, you can easily assess with the help of the same sampraptis in different sthanas and the lakshanas of that disease state. It is very important sutra. So Vayu, there is a Shuddha Vata Prakop, and then next line is Sarveshu Eteshu Sansargam Pittadi Lakshayat, means you have to assess the Anubandha of other doshas, Pittadi, to that Vayu. Next sutra is Vayoho Dhatu Kshayat Kopo Margasya Avaranena cha, means Vata Prakop can be occurred because of dosh dhatu kshaya, and next kind of sampraptis because of margavarana, because of avarana, means marga vruddha. यहाँ
here the word avarana is denoting for the avruddha. Shleshma gets stuck up, Shleshma get lodged at some place, the Vayu will get vitiated. If Pitta will get stuck up somewhere, the Vayu will get vitiated. If Rasa gets stuck up or get lodged somewhere, Vayu will get vitiated. The Vayu means the flow of dhatus, because Vayu is amurta. It is flowing all the dhatu ghatakas all over the bodies. Then next is Vata Pitta Kapha Dehe सर्व स्रोतों अनुसरणः, दोष सभी स्रोतों में सब शरीर में घूम रहे हैं. वायु एव ही सूक्ष्मत्वात् द्वयो तत्रापि उदीर्णः, वायु सूक्ष्म गुण के होने से बाकी दो दोष है उनको उदीरित करता है, मतलब उनको लेके जाके बिठाता है. फिर कुपितौ स्तौ समुद्धूय तत्र तत्र क्षिपंगनः, जब दो दोष विकृत होते हैं उनको वायु विकृति में जहां जहां लेके जाके बिठाता है वहां वहां व्याधि होता है. करोति आवृत मार्गत्वात् रसादिश्य उपशोषयेत, और फिर आवरण अवरोध के कारण धातुओं का शोष भी होता है. तो पहला लक्षण, पहला उदाहरण क्या दिया उन्होंने, देखिए सूत्र नंबर 61, लिंगम पित्तावृते दाह तृष्णा शूल भ्रम तमः ट्वम्ल लवणोष्णैश्च विदाह शीत कामितः. दिस इज द सूत्र ऑफ पित्तावृत वायु. दिस इज द सामान्य सूत्र ऑफ पित्तावृत वायु. Because of vitiation of pitta, Vayu will get vitiated. Because of lodging of pitta at somewhere, Vayu will get vitiated. Because of avrodha of lodging of or sthana samshraya of pitta, vimaragagamana of Vayu will occur. And the lakshana are daha, trushna, shula, brahma, tama, katu, amla, lavan, ushna, vidaha, shita, kamita. And where daha will occur, the samprapti will be at स्थानानि अवेक्ष वातानाम. एट व्हाट स्थान, कौन से स्थान में ये लॉजिंग हुआ है वहां पे दाह होगा. अगर शिर में लॉजिंग हुआ तो शिरोदाह, मन्या में लॉजिंग हुआ तो मन्यादाह, कटी में लॉजिंग हुआ तो कटीदाह, जानु में लॉजिंग हुआ तो जानुदाह, आंत्र में हुआ तो आंत्रदाह, उदर में हुआ तो उदरदाह, उर में हुआ तो उरोदाह, कंठ में हुआ तो कंठदाह. सामान्य वर्णन किया है, विशेष का अध्ययन हमें करना है. देखिए बहुत सूक्ष्म अध्ययन है ये. सामान्य सूत्र बताया, दाह तृष्णा भ्रम शूल शीतकामिता विदाह. नाउ वी हैव टू, हमें उसमें लक्षण स्थान लगाने हैं कि कौन से स्थान में हुआ है, वहां ये लक्षण दिखाई देंगे. ये पित्तावृत वायु के लक्षण है. अब आगे इसी अध्याय में सूत्र नंबर 221 देखिए. 221 से आगे देखिए, मिल गया सूत्र सबको. 221, व्हाट इज दिस सूत्र? मूर्छा दाह भ्रम शूल विदाह शीत कामिता छर्दनम च विदग्धस्य प्राणे पित्त समावृते. मीन्स पित्तावृत प्राण है. अब ये स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं. पहले सूत्र 61 में बताया पित्तावृत वायु, अब ये स्पेसिफिकेशन बता रहे पित्तावृत प्राण. सूत्र नंबर 230 थ्रू 223 223 में पित्तावृत पित्तावृत उदान बताया है. सो देयर आर 5 आत्मरूपास ना. सो दीज आत्मरूपास आर गेट विशिएटेड. तो स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं. आपको चार्ट करना है. मैं तो सारा बताऊंगा नहीं क्योंकि समय इतना नहीं है, संक्षेप में बताऊंगा. तो आपको चार्ट करने हैं. पहले पित्तावृत वायु और उसके बाद पित्तावृत प्राण, पित्तावृत व्यान, पित्तावृत उदान, पित्तावृत समान, पित्तावृत अपान. राइट डाउन द लक्षणास and you will be amazed that see the lakshan of pittavrit apan. Pittavrit apan is described in 229. haridra mutra varchastvam tapasya gudamedryoho lingam pittavrute apane rajasasya ativartanam. मतलब अति रजस्राव, द अति रजस का योनि व्यापत, वेर या रक्त प्रदर, वेर द या पित्तला योनि व्यापत या उदावर्ता योनि व्यापत, where the rajasra will be in profuse state, but they are describing pittavrit apan. There is no difference that if you say the pittavrit apan or you say the rakta pradar.
meaning is same, but Pittavrut Apan is the sentence of Buddhiman. Because of our concept, understanding the concept of avarana, you can go to the specification of treatment. And the Haridra Mutra Varchasvam, it is a state of Kamala, Bahupitta Kamala. Now, what is Shleshmavrut Apan? Shleshmavrut Apan is Bhinna Ama Shleshma Samsrushta, means Pravahika. And Guru Varcha Pravartanam, Shleshmana Samvrute Apane, Kafamehasya Agama, matlab Kafaja Prameha. What is Prameha? Shleshmavrut Apan. Do you understand? And the Samanya Shleshmavrut Apan, Shleshmavrut Vayu, is described in 62. Shaitya Gaurava Shulani, Katvadi Upasho Adhikam, Langana Ayasa Rukshoshna, Kamitacha Kafavrute. Then आगे, उसके आगे रक्तावृत वायु बताया है, मांसावृत वायु बताया है, मेदावृत वायु बताया है. अब मेदावृत वायु क्या है? सूत्र देखिए 66. मेदावृत वायु इज आड्यवातो इति ज्ञेयः सकृच्छ्रो. मेदसा मीन्स वातरक्त इज मेदावृत वायु, आड्यवात. देन अस्थ्यावृत वायु, मज्जावृत वायु, शुक्रावृत वायु, अन्नावृत वायु, पुरुषावृत वायु, मूत्रावृत वायु, स्वेदावृत वायु और पुरुषावृत वायु. ऐसा सभी का वर्णन है. पढ़िए एक बार और लक्षण को चार्ट करिए. पुरुषावृत वायु लक्षण लिखिए, मूत्रावृत वायु लक्षण लिखिए. मीन्स बिकॉज ऑफ विशेषण इन मूत्र, द विशेषण ऑफ वायु विल बी ऑकर्ड. इट इज कॉल्ड मूर्तो का अमूर्तों पे आवरण. नाउ व्हाट इज द अमूर्तों का अमूर्तों पे आवरण? देखिए, वायु तो सूक्ष्म है, तो अपान प्राण को आवृत कैसे करेगा? मैं जब बीएमएस में था, व्हेन आई वाज इन माय यूजी लेवल, while studying the avarana, we have derived the diagram of body, and we know the apana kshetra, we know the prana kshetra. Means what we can do? अपानावृत प्राण means अपान यहां से उठेगा, ऊपर जाएगा और प्राण को गले लगाएगा, प्राण को अवरुद्ध करेगा, प्राण को ढक देगा. ही विल हाइड द प्राण. ऐसी हमारी कंसेप्ट, विच इज रॉन्ग. दिस इज नॉट द कंसेप्ट ऑफ आवरण. अपान विल गेट ऊर्ध्वगामी and go to the prana kshetra and hide the karma of prana. It is not the apanavrut prana. Vyanavrut saman means Vyan, which is sarvadeha chara, will get the kshetra, will get the at the saman. They will mix together and they hide. Vyana will hide the karma of saman. It is not the Vyanavrut saman. No, this is the wrong concept. Now we have assessed the concept of avarana, means to vitiate someone. So pranavrut apan means first vitiation will occur in a prana kshetra, and because of vitiation in prana kshetra, vitiation in apana kshetra will occur. It is called as pranavrut apan. What is apanavrut pran? Some kind of vikruti will occur in the apana kshetra, and because of that vikruti, some kind of vikruti will occur in prana kshetra. It is called as apanavrut pran. Means shirashul, because of malavashtamba, means first malavashtamba will occur, means vikruti in apana kshetra, and because of that malavashtamba, if shirashul is occurring, it is called as apanavrut pran. What is the treatment? Anuloman. If you nullify the malavashtamba, if you give the virechana, the shirashul will automatically reduce. You don't need to treat the shirashul differently. What is the amavata? Amavata is because first ama is there. Ama is created, means samana kshetra is hampered, where agni samana का कार्य है आम का पचन करना या अग्नि को बढ़ाना, जो आम का पचन करेगा. तो आम निर्माण हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? समान का क्षेत्र विकृत हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट विकृति, some at some sandhi pradesh,
Shotha is there, Shula is there, Vedana is there, Todavat Vedana is there, swelling is there. It is called as, it is a Vyana Kshetra. So Samanavrut Vyan. Apan is nothing but Samanavrut Vyan. In Amavad, we have, if you do the Upanaha or Parisheka at that Sandhi Pradesh, the Vyadhi will reduce temporarily. But until unless you treat the Agni, the Vyadhi will not reduce properly. It will hamper the another, it will catch the another Sandhi Pradesh, and Amavad will be created there. So for reducing the Amavad, treatment of Amavad is Agni Deepana, not the local treatment, because Ama is there. So it is Samanavrut Vyan. So Charak is described 12 kind of Amurto ka Amurto pe avaran. Means in Sutra number 199, Charak Chikitsa 28, Sutra number 199, मारुतानाम ही पंचानाम अन्योन्य आवरणे श्रृणु. जो पंच 5 आत्मरूप है उनका परस्पर आवरण कैसे होता है वो बताते हैं. प्राणो वृणाति उदानादीन प्राणम वृणवंति ते अपिच. मतलब प्राण बाकी 4 वायुओं पे आवरण करता है और बाकी के 4 प्राण पर भी आवरण करते हैं. अब यह आवरण करना मतलब उसको ढाक देना या मतलब उसको हाइड करना, ऐसा अर्थ नहीं है. विकृत करना यह अर्थ है. प्राण की विकृति से बाकी के 4 विकृत हो सकते हैं और बाकी के 4 की विकृति से प्राण विकृत हो सकता है. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आवरण. अब एक उदाहरण बताऊंगा, बाकी के आप पढ़िए. पहला उदाहरण दिया है, सर्व इंद्रियाणाम शून्यत्वम ज्ञात्वा स्मृति बलक्षयम व्याने प्राणावृते लिंगम कर्म तत्र ऊर्ध्व चतुर्गम. जब प्राणावृत व्यान होता है तब सभी इंद्रियों में शून्यत्व होता है और स्मृति बलक्षय होता है. यह प्राणावृत व्यान है. अब जो सूत्र हमने पढ़ा कि सूत्र देखिए 217, एषाम स्वकर्मणाम हानिर्वृद्धिम व आवरणे मतः यथा स्थूल समुद्दिष्टम एतत् आवरणे अष्टकम. तो 8 प्रकार के आवरणे बताए यहां पे. बाकी क्या आप असेस करिए, बाकी का असेसमेंट आप अपने आप कर लीजिए. बाकी के उदाहरण आप देख लीजिए. उदाहरण स्वरूप यहाँ पे चरक ने बताए. देखिए ग्रंथ ये मंदानाम व्यवहाराय, जो मंद बुद्धि का है उसके व्यवहार के लिए ग्रंथ लिखा गया है. और बुद्धानाम बुद्धिवर्धय, और बुद्धिमंतों के बुद्धिवर्धन के लिए कहा है. सो देर आर लॉट्स ऑफ आवरणा, परस्पर आवरणा. ओनली 8 उदाहरणास आर देयर, ओनली 8 एग्जांपल्स आर देयर. रेस्ट एग्जांपल्स we have to assess it. So there is homework to you. This is homework to you. Pranavrut udan, udanavrut pran, pranavrut apan, apanavrut pran. Write down the lakshanas. So if pranavrut udan means vikruti of pran will occur, because of vikruti of pran the udan will vitiated. It is called a pranavrut udan. Okay, so there may be vruddhi of each or hani of each. Means the karma of pran and udan, there may be vruddhi or there may be kshay, or maybe prana, someone is get vruddhi, someone get kshay. It is not necessary that every time the vruddhi will occur only, or the avarak will be vruddha and avruta will be kshaya. It is not the rule. It will be depend on the bala of hetu and avastha of that sharira. We will see some examples. Kamala, in Kamala, description of Kamala means Pandu Chikitsa Adhyay, Chikitsa Sthan chapter 16. Sutra number 124. You have very much known to the concept of Ruddhapata Kamala. What is Ruddhapata Kamala? Tila Pishtanibham Yastu Varcha Surati Kamali Shleshmana Ruddha Margam Tat Pittam Kafaharir Jayet. Here, because of vitiation of Kapha, the Pitta will get vitiated. It is Shleshmavrut Pitta. Ruddhapata Kamala is Shleshmavrut Pitta. And what is the treatment of the Ruddhapata Kamala? Treatment described in 130 number sutra.
कटु तीक्ष्ण उष्ण लवणैर वृष अम्लई उपक्रमः। देखिए पित्त का व्याधि है, कामला है, और चिकित्सा क्या है? कटु तीक्ष्ण उष्ण वृष अम्ल। पित्त की चिकित्सा, पित्त व्याधि की चिकित्सा, कटु अम्ल उष्ण तीक्ष्ण, ऐसे कैसे हो सकता है? ये व्याधि पित्त का नहीं है, ये श्लेष्मा का व्याधि है। रुद्धपथ कामला ये श्लेष्मा का व्याधि है। बिकॉज ऑफ अवरोध ऑफ श्लेष्मा, पित्त इज विशिएटिंग. We have to treat the vitiation of Shleshma. That's why the treatment is Katu, Amla, Ushna, Tikshna. Am I able to convey my thoughts? Or are you in confused state? No, we are not confused. Is it clear? Yes, we are getting. Here, Okay. So Ruddhapata Kamala is disease of Shleshma, not the disease of Pitta. It is called as Kamala, but it is disease of Shleshma. That's why the treatment is Katu, Amla, Tishna, Ushna, Brusha Amla. But Bahupitta Kamala is disease of Pitta only. It is Shuddha Pitta Vyadhi. And Ruddhapata Kamala is Margavarojanya Pitta Vyadhi. Yes, my speed is little bit fast because I have to conclude my session in 1 hour, in 1.5 hours, and now we are running 7:23, and 8. I have the time till 8 only or 7:30 only, so I have to little bit fast. Okay, please be with me. So another example, in chapter 20, Chikitsa Sthan, chapter 20, Chhardi Chikitsa Adhyay. Please explain Ruddhapata Kamala. I just explain it, na? What is Ruddhapata Kamala? श्लेष्मणा रुद्ध मार्गम तत्. इन द पित्त के स्रोतस में, जो पित्त का स्रोतस है, वहां पे श्लेष्मा जाके बैठ जाता है. श्लेष्मा का परमाणु जाके बैठ जाता है. पित्ताशय का जो मार्ग है वहां पे श्लेष्मा का संचय होता है, और बिकॉज ऑफ श्लेष्मा अवरोध पित्त गेल विशिएटेड. दैट्स व्हाई मल इज भेकवर्णी, श्वेतवर्णी, बट ऑल द बॉडी इज पित्तवर्णी. मल, मूत्र, then नेत्र, then नयन, नख are pitavarni, but mala is shvetavarni. So it is kaphavrut pitta. We have to treat shleshma. Now we will see the another example, Shardi Chikitsa Adhyay, in sutra number 16 and 17. सूत्र का नंबर है 16 and 17. यस, ओनली श्लेष्मा की चिकित्सा करेंगे. श्लेष्मा की चिकित्सा से पित्त अपने आप उसका मार्ग खुल जाएगा, तो वो अपने मार्ग से बह जाएगा, तो वो रुद्धपथ कामला अपने आप ठीक हो जाएगी. पर बहुपित्त कामला में आपको पित्त की चिकित्सा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो शुद्ध पित्त का व्याधि है. अब दूसरा सूत्र एग्जाम्पल देखेंगे. आप सभी को मॉडर्न का आपका अध्ययन अच्छा होगा, तो एक उदाहरण आपको पता होगा कि सीआरएफ में, क्रॉनिक रेनल फेल्योर में वॉमिटिंग होता है कि नहीं? आपको पता है ये सीआरएफ का उदाहरण? yes. सीआरएफ का लक्षण वॉमिटिंग है. ओके, तो हाउ इट इज हैपनिंग कि सीआरएफ में वॉमिटिंग होता है? सीआरएफ तो संप्राप्ति है तो वृक्क में है, अपान क्षेत्र में है, और उससे वॉमिटिंग कैसे होता है? तो उसका उदाहरण यहाँ पे दिया है छर्दी चिकित्सा अध्याय में, सूत्र नंबर 16 चैप्टर 20, शरक चिकित्सा स्थान चैप्टर 20, सूत्र नंबर 16-17. सूत्र है विट, स्वेद, मूत्र, अंबुवहानी वायु स्रोतांसी संवृद्ध, मीन्स बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ हेतुस, मलवह मतलब पुरुषवह, स्वेदवह और मूत्रवह और अंबुवह में अवरोध होता है. अब पुरुषवह का क्षेत्र क्या है? अपान. मूत्रवह का क्षेत्र क्या है? अपान. अंबुवह स्वेदवह का क्षेत्र क्या है? समान. हाँ, अंबुवह और स्वेदवह का क्षेत्र समान है. तो विकृति कहाँ उत्पन्न हो रही है? आइदर इन अपानवह
either in apan kshetra or in saman kshetra. Or because of this vikruti, what is happening? बिन मूत्रयोः तत् समवर्णगंधम त्रुट श्वास हिक्का अर्ति युक्तम प्रसक्तम प्रच्छर्दयेत। मतलब एक तो तृष्णा उत्पन्न हो रही है, तृष्णा ये उदान का कार्य है, श्वास उत्पन्न हो रहा है, ये प्राण का कार्य है, प्राणोदान का कार्य है, हिक्का उत्पन्न हो रही है, ये प्राणोदान का कार्य है, और छर्दी उत्पन्न हो रही है, ये उदान का कार्य है। मतलब अंबुवह में विकृति है, पुरुषवह में विकृति है, मूत्रवह में विकृति है, स्वेदवह में विकृति है, और उसके कारण छर्दी, श्वास, हिक्का उत्पन्न हो रहे हैं। देखिए श्वास उत्पन्न हो रहा है, प्राणवह में विकृति है, और वो किसके कारण हो रही है? विट स्वेद अंबुवह, इसमें कहीं तो विकृति है। मतलब अपान और समान में विकृति है, उसके कारण अपान और स्वेद, अपान और समान के विकृति के कारण अगर प्राणवह में विकृति उत्पन्न हो रही है तो ये अपानावृत प्राण समानावृत प्राण है। अगर छर्दी उत्पन्न हो रही है, ये उदान का कार्य है, तो अपानावृत उदान समानावृत उदान है। तो सीआरएफ में, क्रॉनिक रेनल फेल्यूर में, अगर छर्दी आती है तो ये अपानावृत उदान है, अपानावृत उदान है। सो इस प्रकार के कई प्रकार के आवरण आपको देखने को मिलते हैं। एक और संदर्भ देखेंगे, उदर चिकित्सा अध्याय निकालिए। उदर चिकित्सा अध्याय चैप्टर 13, चरक चिकित्सा चैप्टर 13, सूत्र नंबर 20। चरक संहिता चिकित्सा स्थान चैप्टर नंबर 13, सूत्र नंबर 20। ये उदर की संप्राप्ति बताई है। रुद्वा स्वेदांबु वाहिनी दोषः श्रोताओं से संचिताः प्राणाग्नि अपानान संदुष्य जनयंती उदरम नृणाम। पहला अवरोध कहां पे है? पहला अवरोध स्वेद और अंबुवह में है। स्वेद और अंबुवह ये समान का क्षेत्र है, और उनके विकृति के कारण प्राण, अग्नि और अपान ये दुष्ट होते हैं। मतलब समानावृत प्राण, समानावृत अपान, ये उदर की संपत्ति है। मतलब आप उसको उदर कहो या समानावृत अपान कहो। प्लीज डॉक्टर प्रियंका जी, प्लीज आपका माइक। सो उदर कहिए या समानावृत अपान कहिए, मीनिंग तो एक ही है, व्याधि तो एक ही है, पर इससे स्पेसिफिकेशन आता है, इससे स्पेसिफिकेशन आता है। ट्रीटमेंट कहाँ करनी है? हमें समान में काम करना है। इसलिए सारी उदर की चिकित्सा क्या है? उदर की चिकित्सा ये अग्नि की ही चिकित्सा है। क्या कहते हैं चरक? अग्निदोषान मनुष्याणाम रोग संगा पृथक विधा। अग्निदोष से कई प्रकार के रोग होते हैं। मलवृद्ध्या प्रवर्तन्ते विशेषतः उदराणि तु, उदर में विशेषता अग्निवृत्ति विकृत होती है, इसलिए उदर में आपको अग्नि की चिकित्सा करनी है, ना कि उदर। उदर इज नॉट एसाइटिस, एसाइटिस इज अ लास्ट स्टेज ऑफ उदर। उदर इज अ शोथ, काइंड ऑफ शोथ। सो मैं फिर से आवरण की कल्पना आपको बताता हूं कि एक घटक विकृत हो गया तो उसके विकृति के कारण दूसरे विकार उत्पन्न होता है। इसने इसको विकृत किया, ऐसा समझना चाहिए। अब प्रमेय में क्या हो रहा है? प्रमेय में पहले अवस्थापक विकृत होते हैं, इससे चश्मा की वृद्धि होती है और क्लेद की वृद्धि होती है, और क्लेद की वृद्धि के कारण मूत्र की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ती है और प्रभुत आविल मूत्रता उत्पन्न होती है। तो पहली विकृति कहाँ है? पहली विकृति समान क्षेत्र में है, और मूत्र प्रवृत्ति बढ़ रही है। मतलब क्या हो रहा है? अपान क्षेत्र में विकृति है। प्रमेह इज समानावृत अपान या श्लेष्मावृत समान, बिकॉज श्लेष्मा की वृद्धि से क्लेद वृद्ध हो रहा है। सो आपको ट्रीटमेंट किसकी करनी है? समान की करनी है और श्लेष्मा की करनी है। सो यू कैन असेस एवरी डिसीज एज आवरण। मैंने एक बार एक डेथ सर्टिफिकेट पे कफावृत व्यान लिखा था, डेथ सर्टिफिकेट पे। तो मुझे बुलाया गया कोर्ट में कि ये डेथ सर्टिफिकेट में आपने ये क्या लिखा है? तो मैंने कहा दिस इज कंसेप्ट ऑफ मायोकार्डियल इंफाक्शन इन आयुर्वेदा। व्हाट इज मायोकार्डियल इंफाक्शन? इट इज कफावृत व्यान। ओके, सो ये
बदल सकता है। सो ऐसा एक और व्याधि बताइए, कोई भी व्याधि बताइए आप, उसमें आप आवरण लगा सकते हो। आपने अन्न सेवन किया तो आपका अग्नि अन्नावृत अग्नि हो गया, मतलब अग्नि ने अन्न के कारण अग्नि का जो कार्य है वो धीरे धीरे काम करने लगेगा, वो इट्स हैम्पर्ड बिकॉज ऑफ एक्सेस अन्न। सो आवरण कैन बी ऑकर्ड इन ईच एंड एवरी स्टेज। पक्षाघात में क्या होता है, एक प्रश्न आया है, पक्षाघात में क्या होता है? सो व्हाट इज द डिसीज ऑफ पक्षाघात? व्हाट इज द संप्रदाय पक्षाघात? बिकॉज ऑफ विच इज लॉजिंग, पक्ष एक पक्ष में वात प्रकोप हो रहा है, मतलब वात प्रकोप मतलब क्या, वायु का प्रवाह हैम्पर्ड हो रहा है। सो जिससे हैम्पर्ड होगा, श्लेष्मा से होगा तो श्लेष्मावृत वायु है, पित्त से होगा तो पित्तावृत वायु है, रस से होगा तो रसावृत वायु है, रक्त से होगा तो रक्तावृत वायु है। व्हाट इज रक्त पित्त? एक जगह पे रक्त जो पित्त का स्थान है उसके कारण रक्त ऊर्ध्व मार्ग से या अधो मार्ग से बाहर जा रहा है। अगर अधो मार्ग से जा रहा है तो ये पित्तावृत अपान है, अगर ऊर्ध्व मार्ग से जा रहा है तो पित्तावृत उदान है, अगर स्वेद मार्ग से जा रहा है तो पित्तावृत व्यान है। सभी व्याधियों में आवरण होता है, आपको इसको असेस करना है। ये आपके लिए चरक ने अध्ययन का क्षेत्र दिया है, तो आपको इसका अध्ययन करना चाहिए। एक सवाल आया है, व्हाट इज गतवात? गतवात ये बहुत डिफरेंट कल्पना है। गतवात मतलब आमाशय गतवात मतलब क्या होता है? आमाशय के स्रोतस वृक्षादि गुण से युक्त होते हैं, वहां पे जो वाह्यमान घटक है उनका वहां पे लॉजिंग होता है, फिर उसका उदीरण होता है, इसको गतवात। इसके लिए एक अलग सेशन लेना पड़ेगा, अलग मेरा इसके ऊपर यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल है वात प्रकोप का, आप कभी भी यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। सो अलग अलग डिसीज में अलग अलग प्रकार के आवरण हो जाते हैं, आपको ये एसेस करना है। अब आखिरी जो प्रकार है आवरण का वो है अभिभवात्मक आवरण, मतलब जो मानस व्याधि होते हैं उनमें ये अभिभवात्मक आवरण होता है। मैं एक उदाहरण सिर्फ बताऊंगा, चरक संहिता सूत्र स्थान चैप्टर 24 विधि शोणितीय अध्याय, और उसमें सूत्र नंबर 25-26, यदा तु रक्तवाहिनी रस संज्ञा वाहानी च पृथक पृथक समस्ता वा श्रोतांसी कुपिता मलः मलिन आहार शीलस्य रजो मोहावृतात्मनः प्रतिहति अवतिष्ठन्ते जायन्ते व्याधय सदा मद मूर्छाय संन्यासः तेषां विदा विचक्षणा। मतलब मद मूर्छा संन्यास ये क्या है? रज और मोह के कारण, रजो मोहावृत बोला है ना, रजो मोहावृत, तो रजो और मोह की विकृति के कारण, मतलब मानसिक विकृति के कारण जब शारीर विकृति होती है तो इसको अभिभवात्मक आवरण कहा जाता है। मतलब पहली विकृति मानस अवस्था में है, मन में है, और इसकी विकृति के कारण शरीर के किसी शारीर भाव में विकृति हो रही है, तो इसको अभिभवात्मक आवरण कहा जाता है। ये अलग, इसके लिए भी अलग व्याख्यान और लेना पड़ेगा, समय कम है, तो मैं संक्षेप में आपको फिर से बताता हूं कि आवरण मतलब ये अलग व्याधि नहीं है। आवरण मतलब किसी को दुष्ट करना, एक भाव दुष्ट हो गया तो उसकी दुष्टि के कारण दूसरा भाव विकृत होना, इसको आवरण ऐसा कहा जाता है। एक मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि आपको इससे पता चलेगा, चिकित्सा के द्वारा से पता चलेगा। देखिए चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में सूत्र नंबर देखिए 194, चिकित्सा 28 चैप्टर वात व्याधि, और इसमें 194 नंबर का सूत्र है, शोणितेन आवृते वाते कुर्यात वात शोणित किम क्रियाम। जब वातावृत रक्तावृत वात होता है तो आपको वात रक्त की चिकित्सा करनी है। मतलब वात रक्त ये क्या है? रक्तावृत वायु है। अब सामान्य चिकित्सा जो आवरण की है वो सूत्र नंबर उसी चिकित्सा अध्याय में सूत्र नंबर 239 से 245 तक बताइए, आप देख लीजिए। चिकित्सा तो बहुत आसान है। तो आवरण ये अलग कंसेप्ट है, बुद्धिवंतों की कंसेप्ट है। इट इज नॉट अ डिफरेंट डिसीज, इट इज नॉट अ डिफरेंट अवस्था। आवरण विल बी ऑकर्ड in each and every avastha of each and every disease state. Now this is your homework, that in each disease, in ज्वर
in Navajvara. What is Avarana? So it is not fixed because in each patient, Avarana will be different. Likewise in Pakshaghat, if the Pakshaghat is because of Shleshma Avrot, it is Shleshma Avrut Vyan. मीन्स इन ईच एंड पुरुषम विक्षम आपको उस रुग्णों को एसेस करना है। मतलब आपके पास सामने जो रुग्ण आएगा उस रुग्ण में पहले किसकी विकृति हो गई और उसके विकृति के कारण दूसरा कौन विकृत हो गया तो इसने इसको आवृत किया है, ऐसा समझना चाहिए। समझो आपके सामने पक्षाघात का रुग्ण आया और जब आपने उसकी हिस्ट्री ली तो उसमें श्लेष्मा की वृद्धि मिली आपको, और श्लेष्मा की वृद्धि के कारण देखिए आज के 99% पक्षाघात में श्लेष्मा की वृद्धि होती है, मेद की वृद्धि होती है, रस की वृद्धि होती है, संतर्पण से होता है पक्षाघात। शुद्ध वातज पक्षाघात आज मिलता नहीं है। तो श्लेष्मा की वृद्धि से अगर पक्षाघात हो रहा है तो ये श्लेष्मावृत वायु है, रस की वृद्धि से पक्षाघात हो रहा है तो ये रसावृत वायु है। ये आपकी बुद्धि के लिए खाद्य दिया है चरक ने, और ये ऐसा फिक्स नहीं है। जैसे अभी मुझे सवाल आ रहे हैं कि अपस्मार में क्या आवरण होगा, उन्माद में क्या आवरण होगा, ऐसा फिक्स नहीं है। ईच एंड एवरी पेशेंट में आपको ये तय करना पड़ेगा। यू हैव टू असेस इन ईच एंड एवरी पेशेंट डिफरेंटली। फाइंड इज हेतु, फाइंड इज विशेषण ऑफ दोषास, who is vitiated first, then who next, then it is kind of avarana, you can assess it. Okay, so now I will conclude it. In short, I try my level best to explain the avarana in English language, so I think I am able to convey my thoughts and I am able to clarify the concept of avarana. Avarana is not the different state. Avarana can occur in each and every disease state. You have to assess the avarana in each patient differently. Means there are 10 patients of Pakshaghat. In each 10 patients, avarana will be different because hetu will be different. The visheshan of doshas will be different. Dushti of dhatus will be different. So the avarana will be different. Okay. So this is the concept of avarana. There are so many questions are here. I try to answer the questions while delivering the lecture. If you have any kind of questions, you can contact me on Facebook or YouTube or my WhatsApp. Okay. So this is my humble request that please study continuously. संहिता पढ़िए, चरक संहिता पढ़िए, सुश्रुत पढ़िए, वाग्भट पढ़िए, अष्टांग संग्रह पढ़िए, काश्यप पढ़िए। एक संहिता पे डिपेंड मत रहिए, सभी संहिताओं का अध्ययन कीजिए और पेशेंट देखिए। सिर्फ संहिता पढ़े मत, उसको पेशेंट के ऊपर चेक कीजिए। सो ओनली वाग्भट का पढ़ाई करना, ओनली चरक ये मत कीजिए, सभी संहिता पढ़िए। एंड नाउ आई विल थैंक from bottom of my heart to the team of Upasana group and team of Ashtanga Hrudayam, Ashtanga Ayurvediya Institute, Palak Kadkar Institute. It is my one of the favorite places to visit. I always try to visit that place. It is a unique college and having unique people, very brilliant people. I have many dear people are there. Dr. Jishnu is there, Dr. Om Prakash is there, Dr. Ramya ma'am is there, my guru, one of my acharyas, Dr. Prasad sir is there. So so many brilliant people and great people are there. I thank you once again to give me this opportunity to speak little bit what I have studied and what I know. This is, I will not say that this is the perfect concept. You can clear me if there may be any mistake. I'm very much glad that so many people are here. I thank you again. Thank you very much. Dr. Sai and his team has done a very good job that using the time of this lockdown and studying the Sanhitas and studying the concepts of Ayurveda Sanhita and Siddhantas. Thank you very much for again. Thank you very much for inviting me. If I am not able to convey my thoughts, please forgive me. And if I am
speaking some kind of, there is some mistakes is there. Please forgive me. Thank you very much. Thank you. Thank you. I will. Thank you so much, sir. It was indeed very reflective. Your in depth knowledge and profound expertise, I'm sure, has had the desired effect on the audience today. Next, let's field some questions. You may pop your questions in the chat box. If you wish to clear your doubts directly with sir, you may message the organizer. We'll let you know when your turn comes. Someone asking that any YouTube link. Yes, there is a YouTube channel, Dr. Abhijit Saraf. The channel's name is Dr. Abhijit Saraf, and there are so many videos on so many chapters. Whole Iman Sthan, whole Indriya Sthan, whole Nidan Sthan is described in Hindi language. You can access it. Okay, if you have questions, you can ask me, or you can ask me later also at my Facebook profile or at my Telegram profile. Yes, sir. Somebody is asking about the recording of today's class. Delegates, please note, all the sessions of Upasana will be uploaded in the Ashtangam Vidyapeetham Academics channel later. We will let you know when it's ready. And there is very much one question is there. The person seems to be very brilliant, and the question is very unique. I'm glad that he or she, maybe the name of that person is 123. Then he's not written his name. The question is very brilliant question. The question is, what is difference between Paratantra Dosha Prakop and Avarana? The question, this kind of question will arise. That means you have studied the Samhita in depth previously. Yes, Avarana is Paratantra Dosha Prakop. Avarana is always Paratantra. In one, there is an answer in one sentence. Avarana always Avarana is Paratantra. Okay, Dr. Sai, should we conclude? Yes, sir. Yes, sir. The person 123 has asked about what is the difference, sir. No, there is no difference. Avarana is Paratantra Dosh Prakop. Avarana is occurred because of Paratantra Dosh Prakop. It is not different entity. Avarana is occurred because of Paratantra Dosha Prakop. What is Paratantra Dosha Prakop? The Visheshan of dosha is not occurring because of its own hetus. Means Visheshan of Vayu is there, but hetus are of Shleshma. It is called as Paratantra Dosh Prakop, Paratantra Vat Prakop. Like in Ruddhapata Kamala, the symptoms are of Pitta Prakop, but the Visheted dosha is Shleshma. So it is Paratantra Vyadi. So Avarana will be because of Paratantra Dosh Prakop. Paratantra Dosh Prakop is one of the hetu of Avarana. Okay, sir. One question from Dr. Shubha. What is the difference between Leena dosha and Avarana? This is also a good question. What is lean dosha? The dosha which are accumulated somewhere, which don't have its own gati, which are जैसे कहीं पे एक जगह पड़े हुए हैं जिसको अपनी गति नहीं है, जैसे अलसक में होता है. अलसक में जैसे अन्न ना ऊर्ध्व मार्ग से बाहर निकलता है ना अधो मार्ग से बाहर निकलता है, वो एक जगह पे पड़ा रहता है. उसी प्रकार से दोष सूक्ष्म स्रोतों में जाके पड़े रहते हैं, उनको गति नहीं मिलती, इनको लीन दोष कहते हैं. So these are the one of the kind of visheshan of dosha. Avarana will be occurred because of lean dosha. What is Avaran? One content, one sharir bhav is vitiated, and because of its vitiation, another sharir bhav gets vitiated. It is called as Avaran. So because of lean dosha, Avarana can occur. Yes, Dr. Pooja Jaiswal says that's why we have to treat the root cause. Yes, exactly. You got my point. Yes.
There, Dr. Akash is saying, sir, difference in Anubandha dosha and Avarana. What is Anubandha? Anubandha means Paratantra. Same question, Paratantra. Kapha Vata is different. And Sir, Kapha there's Vruddha another Vayu is question. Huh? Yes, you can ask me. So as conclusion, आपने जैसे बताया कि सभी व्याधि में आवरण होता ही है, तो अगर हम आवरण का कंसेप्ट सही से समझ ले तो क्या सभी व्याधि हम आवरण कंसेप्ट से ट्रीटमेंट करने के लिए सक्षम होंगे? एंड अलोंग विद दैट पित्तम पंगु कफम पंगु सर आंसर हाँ, प्लीज बोलिए एंड अलोंग विद दैट पित्तम पंगु कफम पंगु वाला कंसेप्ट ले तो सभी व्याधि में वादा रिस्पॉन्सिबल होगा व्याधि के लिए। तो सर क्या ओनली बस्ती चिकित्सा से हम सभी व्याधि को अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स युक्ति हम ट्रीट कर सकते हैं? इसलिए तो बस्ती को आदि चिकित्सा कहा है ना। वायु को प्राधान्य दिया ही है, वायु का अनुबंध होता ही है, बट आपको पेशेंट देख के इसकी असेसमेंट करनी चाहिए कि यहाँ पे किसके हेतु है, किसके इन हेतुओं से कौन विशेषित हुआ है, इसके ऊपर आप निदान कर सकते हो। अभी ऐसे उरुस्तंभ में बस्ती देने की नहीं है, बस्ती अयोग्य है उरुस्तंभ में, पर वो वातव्याधि है ना, वहां पे वायु का अनुबंध भी है, पर वहां पे बस्ती ये एक एक्सेप्शन है उरुस्तंभ में। Thank you, sir. There's another question from Dr. Shraddha Naidu. Sir, आवरण like you said कि हर अवस्था में होता है, पर जैसा आपने एक एग्जाम्पल से बताया कि आज की डेट में शुद्ध वात व्याधि नहीं होती, तो बेस्ड ऑन लक्षणा ऑफ डिफरेंट आवरणस, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड इट टुडे और मुझे सवाल प्रश्न समझ में नहीं आया मुझे। I don't understand the question. And he wants us to see if given this condition and infer from the rules what happens and say the outcome given that. Dr. Uday Shankarji, I cannot hear you properly. Your voice is breaking. I will try to answer the Dr. Shraddha Naidu's question first. I am able to understand the question that right in nowadays there is no शुद्ध व्याधि. ऐसा नहीं है, शुद्ध व्याधि होते नहीं, ऐसा नहीं है, वेरी रेयरली होते हैं। तो जब शुद्ध वायु की व्याधि होते नहीं है, तो जो परतंत्र व्याधि होते हैं उनमें आपको पहले कौन विकृत हुआ है और उसके विकृति के कारण कौन दूसरा विकृत हुआ है, इतना आपको एसेस करना है। इससे आपको उसका असेसमेंट हो जाएगा। जैसे मेधावृत वायु है, शेषमावृत वायु है, पित्तावृत वायु है। अब वातरक्ता अलग से क्यों बताया? एक ट्रीटमेंट पैटर्न अलग है उसका, इसलिए अलग से बताया, स्पेसिफिकेशन बताने के लिए अलग से बताया। अब देखिए चरक संहिता में वातरक्त व्याधि अलग किया है और सुश्रुत में अलग किया नहीं है। सुश्रुत और वाग्भट ने वातव्याधि में ही वातरक्त बताया। पढ़िए आप जाके, सुश्रुत और वाग्भट में वातरक्त या उसी वातव्याधि में ही बताया है। चरक ने उसको अलग जगह दी है क्योंकि ट्रीटमेंट का पैटर्न थोड़ा सा स्पेशल है। Okay, sir, we have few more questions on the chat box. Sir, can we call types of Pitta and Kapha as Atma Rupas like Vata? Yes, definitely. Pitta is only one Dravya and 5 Atma Rupas are there. Shleshma is only one and 5 Atma Rupas are there. If Vayu will be 5, then the Dravya Sankhya will be multiplied, na? Okay, they sir, are also Atma clear. Rupas. Yes, they are not types. Yes, sir. Nana's question is, what is the difference in Tamagashwasa treatment when it is caused due to Pranavrta Udana and separately as due to Vata and Kapha? What is Tamakshwas? Which in all Tamakshwas also, we have to first assess what are the hetus. If Shleshma hetu are there, and because of Shleshma, Prana Kshetra will be vitiated, is Shleshma Vrut Prana.
Who said that Tamak Shwas is the Pranavrut Vyan? No. Pranavrut, it is Sheshmavrut Pran, Sheshmavrut Udan. So I already said that it is not the fix like Tamak Shwas is this avaran. You have to assess the avaran in each patient differently, because each patient has different scenario. They have its own hetus, own different dosha sammurshana, different dosha prakopa. Dosh prakop will be because different gunas. Visheshan of dushas will be different, and sthan samshara will be different. So in each patient, avarana will be different. Okay. Sir, now Dr. Akash had messaged to please explain the difference between Anubandha dosha and Avarna dosha. I answered it already. Anubandha means paratantra dosh. Means Vayu is pradhan and Shleshma is Anubandha means apradhan. Means major Vikruti is of Vayu and Shleshma is associating it. So it is not the Avarana. Anubandha means apradhan. And in Avarana, because of Visheshan of Shleshma, Vayu is Visheshan is there. So it is Kaphavruta Vayu. So Anubandha is different and Avarana is different. Okay, sir. Hope it's the last question. How we conclude Avarna Sankalpana in motion sickness? The same thing, in each patient, you have to assess the hetus first. Because of what hetu motion sickness is there. In every patient of motion sickness, hetus are different. You have to assess the hetus, then assess the dosha sammurshana, then you can assess the avarana. Chardi is there, na? In motion sickness, chardi is the pradhan symptom, means udana vikruti is there. But for that kind of thing, is Vyan is vitiated first or Saman is vitiated first? You have to assess that. So avarana is not the ऐसे fixed concept नहीं है, ये आपको हर एक पेशेंट में अलग अलग देखना पड़ेगा. That's why Charak said it is a बुद्धिमंतानाम संकल्पना. Okay, we will conclude here. Now it's 2 hour. Already 2 hours session is there. So if you have questions, you can mail me or you can WhatsApp me or you can contact me on Facebook. We Okay, have Dr. come to Sai. the end of the doubt clearing session. Thank you so much, sir, for investing your valuable time with us. I also take this opportunity to express our sincere gratitude to all the revered Vaidyas who shared their abundant knowledge with us in the 12 sessions through varied, interesting topics. A special thanks to all the delegates who played a vital role in making this series a grand success. Ashtangam Ayurveda College and Vaikhari Students Union are privileged to present Dr. Abhijit Saraf with a virtual certificate as a token of their gratitude. Please mail me. I cannot. Thank you very much. Once again, thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Hearty thanks to all who are a part of the session. The recorded videos of the Upasana sessions will be uploaded on our official channel, Ashtangam Vidyapidham Academics. I repeat, Ashtangam Vidyapidham Academics, with prior consent of the respective Vaidyas. You'll also find recorded versions of other webinars hosted by Ashtangam. You may subscribe our channel for more such contents. Thank you. This is Vaikhari Students Union signing off.